Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you tonight, Mas Mbak Santri? I hope you are still in good condition. Yeah. Before we start our lesson tonight, let's recite doa together. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm wa sahhil lana abwaaba fadlik وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Well, thank you very much. So, unlike yesterday, unlike a day before, tonight we will have a fasolatan class. Fasolatan class, ya. What is fasolatan? Fasolatan, ya. Fasolatan, ya. It means something that related with ibadah solat, ya. When we will do ibadah solat, ya. When we will do ibadah solat, we have some activities, some recitations, some movement, ya. And also syarat-syarat, and then rukun-rukun, or something that can break sholat, atau sesuatu yang bisa membatalkan sholat, ya. So there is recitation, for example, bacaan sholat, for example niat, ya. Niat itu ada bacaannya, as well as surah Al-Fatihah. Okay, so that's the example of recitation of sholat. Okay, we call that as fasolatan, ya. Bacaan sholat, gerakan sholat, rukun sholat, syarat sholat, syarat sah sholat, and then yang membatalkan sholat, ya. We resume that, or we collect that as fasolatan. Okay. So did you understand what is fasolatan? Okay. Fasolatan means recitations, movement, syarat-syarat wajib, rukun, or something that can break sholat. Okay, so that's fasolatan. And for tonight, we will learn about what is the first rukun of sholat. You know, what is the first rukun of sholat? Okay, before that, in our ma'had, in Afkaruna, we use term sholat, ya. We still use sholat. Even we talk that in English, we don't call that as pray. Pray subuh, pray zuhur, pray ashar, no. But we call that as sholat subuh, sholat zuhur, sholat ashar. Yeah, because some of term in English cannot represent something in Arabic, ya. Karena ada beberapa istilah dalam Islam itu yang memang tidak bisa diinggriskan. For example, if you ever go overseas, if you find ablution place, ya, ablution place, okay, that's even Indonesian we can call that as tempat bersuci, but ablution means bersuci, but sometimes ablution also used in Jewish religion, atau juga istilah yang ada juga di agama Yahudi. So that's why we still call that as wudu, not ablution in Afkaruna, right? In Afkaruna we still use wudu, we still use sholat, not pray, because pray can means berdoa, ya. But sholat is different with doa. Okay, if specific doa is like this, but sholat is different. Yeah, sholat contains doa also, but there is movement, there is niat, there is rokaat, there is rukun-rukun, syarat-syarat, and others. Yeah. Okay. Okay, we will continue. I'm sorry. We will continue. We will talk about niat. Okay. The first rukun of sholat,
rukun pertama sholat itu that is niyat. What is that? Niyat. And do you know where should we put our niyat? Where is the place of niyat? The place of niyat is inside our heart. Okay, inside our heart. So, okay, when we were child in masjid, on TPA or other place, we uh, what thought that niat it should be recited, ya. Niat itu harus diucapkan di mulut. Dulu kita diajarkan niat itu diucapkan di mulut. Oke, itu memang sunnah ya. Niat itu diucapkan di mulut, kemudian yang wajib itu adalah niat di dalam hati. Oke, I will give you an example ya. For example, I will do sholat subuh ya. I will do sholat subuh. So the first I recite in my mouth, usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. So that's sunnah if in mouth, but actual niyat is inside the heart, and it's recited when we do Allahu Akbar. Okay, when we do Allah, still Allah, ketika mengucapkan Allah itu di dalam hati kita yang niat, ya. Jadi di dalam hati kita niat usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Jadi when we recite Allah di dalam usolli fardhu subhi rak'ataini ya, sampai selesainya niat di dalam hati itu bersamaan dengan kita mengucapkan Hu Akbar. Jadi ketika Hu Akbar, nah ketika bar itu niat di dalam hati juga sudah selesai ya. Sometimes it's a little bit hard, but you should try ya. Jadi memang awalnya ini terasa sulit. Di mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi di dalam hati kita mengucapkan usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Okay, niat sholat itu boleh kalau di dalam hati ya. Jadi yang diucapkan di dalam hati niat sholat itu bisa menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa-bahasa lainnya khusus untuk niat ya. Tapi yang bacaan-bacaan yang lain untuk bacaan sholat itu tidak bisa, harus tetap menggunakan bahasa Arab. Misalkan saya bisanya niat pakai bahasa Indonesia, oke. Yang penting artinya itu sudah memenuhi syarat. Misalkan syaratnya ada ucapan saya berniat sholat. Saya berniat sholat. Sholat apa? Sholat subuh misalnya. Saya berniat sholat subuh 2 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Fardu atau wajib karena Allah Ta'ala. Itu kalau kita misal kesulitan menggunakan niat bahasa Arab. Tapi kalau kita sudah bisa melakukan niat dengan bahasa Arab, jadi di dalam hati kita juga menggunakan niat bahasa Arab. Itu lebih mudah. Okay. I would like to practice one more time ya. Saya akan praktek 1 kali lagi. So, when we recite, ini misal sholat subuh ya. Allah, ini selagi masih Allah, ini di dalam hati usolli fardhu subhi rak'atain mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, maksudnya ini yang saya ucapkan barusan yang di dalam hati ya, tapi di dalam gerakan tetap Allahu Akbar. Ya, jadi Allah ini usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, tapi yang terucap di mulut itu Allahu Akbar. Nah, jadi barnya ketika mengucapkan bar itu di dalam hati juga sudah selesai lillahi ta'ala. Jadi bersamaan. Okay. So that's the lesson about niyat and now let's do practicing the niyat of sholat.
Okay, we will start from sholat 5 time of sholat ya, sholat 5 waktu. Yang the first is sholat subuh. Sholat subuh, what is the niat of sholat subuh? Okay, please, if you didn't memorize this yet, please practice and then memorize this ya. Usolli, okay, repeat after me, repeat after me. Ulangi setelah saya, oke? Usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Okay. Usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Well, itu adalah niat. That's niat of sholat subuh if we become makmum. If we become imam, after adaan imaman lillahi ta'ala. If we makmum, adaan makmuman lillahi ta'ala. If we sholat just alone, kalau sendiri, adaan lillahi ta'ala. Tanpa makmuman, tanpa imaman. Okay, and then sholat duhur ya. Okay, because you have understand the pattern of niat, so I will recite fully of niat sholat duhur and then you will repeat after me ya. Usolli fardadh dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. So that's the niat. Okay, repeat after me. Arba'a raka'atin. Well, ya. Usolli fardadh dhuhri. The difference is if we sholat subuh fardhu subhi, if we sholat duhur fardhu dhuhri, if we sholat asar fardhul asri arba'a raka'atin ya. Okay, I will practice now is sholat asar ya. If in Arabic it should be using shad asr. If we read surah wal asr it using ain and shad ya. Well, let's recite niat of sholat asr. Usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Okay, repeat after me. Mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Well, now is sholat maghrib. If sholat subuh is 2 rakaat, zuhur and asar are 4 rakaat, and maghrib is 3 rakaat. Thalatha rakaatin. Usolli, repeat after me, okay? Usolli fardal maghribi thalatha rakaatin mustaqbilal qiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Now is sholat isya ya. Usolli fardal isya'i. Isya is using ain and shin. Isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Well, so that's the lesson for our first meeting for Fasolatan, Mas Mbak Santri, and please again and again, please remember that the kewajiban niat. Jadi kewajiban niat dalam ibadah apapun itu, entah itu wudhu, entah itu sholat, entah itu zakat atau puasa. Yang wajib itu adalah niat di dalam hati. Adapun yang terucap dengan mulut itu adalah sunnah. Dan itu tujuan kita mengucapkan di mulut itu supaya memudahkan hati kita untuk berniat. So,
Please remember about that. And for the first meeting, there is no assignment, there is no duties, but please memorize and repeat and repeat how to do niat properly for sholat 5 waktu. Okay? Thank you very much Mas Pak Santri, and let's recite doa after study together. Alimum bi asrori khabirum bi hajati sami'um basirum bil qulubi wa mahawat bi ismika arju minka naila matalibi bi jahika fal amlaku jam'an tasara'at. Thank you very much for your attention. I'm so sorry if I have a mistake. And the last I say, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.